in a particular orbit. You can calculate during transition, absorption or emission, the frequency or energy or wavelength related to transition for electronic transition between orbits. You can have also idea about the Rydberg constant. And it was observed that these values calculated using Bohr's theory is more or less similar to the experimentally observed value. Bohr's theory is capable of explaining different features of your atom. Still, we have seen there are several problems. The Bohr's theory used to explain the atomic structure, Bohr used both quantum and classical theory. Although this two theory is complementary to each other. Ekta hocche microscopy, ekta hocche macroscopy. Similarly, it cannot give you idea about the intensity of the absorbed or emitted lines. It cannot be extended to explain the atomic features having more than one electron. It cannot give you idea about the change in spectral feature when your atom interacts with the external perturbation in terms of magnetic field or the electric field or whatever may be. Still, it has a lot of, good things in support of Bohr's theory. Already আমরা দেখছি, আরো আমরা দেখি যেমন effect of finite mass of the nucleus. In Bohr's theory, we assume that the hydrogen atom is very heavy, infinitely heavy. That's why what we Bohr's think. আগে আমরা যেটা করেছি using Bohr's theory according to Bohr's thinking. Now we are trying to explain some success of Bohr's theory, but some kind of modification by other people. In case of Bohr's theory, Bohr assumed that hydrogen atom nucleus is infinitely heavy. That means nucleus is fixed. Only electron is rotating. This was Bohr's assumption, thought. However, in reality, it has been observed that the nucleus of hydrogen atom is about 1836 times heavy than the electrons. That means 1836 is a finite value. It's not an infinite number. Tar mane nucleus is not infinitely heavy. So, if instead of considering stationary or stable nucleus, if one assume or consider that both nucleus and electron are rotating through a center of through a common axis, that is, if you apply center of mass theory, then what you can have is that it has দেখা গেছে কি যে Bohrer যে calculated values regarding spectral feature, it goes more close to the experimental value. তার মানে Bohr কনসিডার করেছিল কি নিউক্লিয়াস ইনফিনিটলি হেভি। তো আমরা যদি ইনফিনিটলি হেভি না ধরে নিউক্লিয়ার মোশনটাকেও if we consider, then the spectral values, Rydberg constant, whatever may be, these are more close to the experimentally observed. তার মানে কি this is also Bohr's theory success. So let us see how it can happen. For example, say a system of one electron, say of mass m, nucleus of mass capital M, and consider they rotate through a common axis and say along O with an angular velocity omega, like this. And distance between your electron and this common axis is R2, and nucleus and this O is R1. And if you apply center of mass motion theory or center of mass theory, এগুলো আগেও পড়ছো হয়তো যে if the system is stable, then movement মানে কিটা এই ইলেকট্রনের সঙ্গে এই অ্যাক্সিস বরাবর তার ইলেকট্রনের যে ধাক্কাধাক্কি আর এটার যে ধাক্কাধাক্কি দুইটার মধ্যে ব্যালেন্স হইতে লাগবে। আর সায়েন্টিফিক টার্ম হচ্ছে মুভমেন্টস, এবং সেটা নরমালি আসলে যে m r1, এটার জন্য ক্যাপিটাল M r1, আইডাল ক্যাপিটাল M, স্মল m r2,
and these two must be same according to center of mass theory if the whole system is in equilibrium. Otherwise, the system will be unstable. So যদি সেম হয় তার মানে হচ্ছে এই যে mr1 mr2, in that case সিম্পল যেখানে ক্যাপিটাল স্মল r1 আর r2 is equal to হচ্ছে স্মল r, এগুলো জাস্ট সিম্পল একটু ক্যালকুলেশন করে দিলে এখান থেকে ওই যে আর কমন টমন নিয়ে স্মল r1 is equal to m divided by m plus m into small r, যেখানে r is equal to হচ্ছে এটা r1 plus r, সিমিলারলি r2 is equal to এটা এরকম করা যাচ্ছে, এগুলো জাস্ট অঙ্ক করে নিয়েছে। both the electron and the nucleus revolve around O with same angular velocity omega. তাহলে if you now calculate total orbital angular momentum, তার মানে হচ্ছে এটার angular momentum plus এটার angular momentum, in that case L is equal to m r square omega, মানে mvr আর কি, v is equal to omega, তাহলে m r1 square omega in case of nucleus, এটা এখানে একটা ভুল হয়েছে, একটা স্মল m হবে, m r2 square omega। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা সুদীপ? হ্যালো, একটা হয়েছে স্মল m r2 স্কয়ার ওমেগা, আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল M r1, মানে ওই ডিসটেন্স যেটার সঙ্গে যেটা আছে আর কি, r1 ক্যাপিটাল M, আর এটা হচ্ছে স্মল m এর লগে r2। বুঝছো এটা? এখানে লিখতে গিয়ে ভুল হয়েছে, বুঝছো তো এটা mvr আর কি, এটার ক্যাপিটাল M vr, v মানে হচ্ছে ওমেগা r, এই হিসাবে আসছে এটা ক্যাপিটাল M r1 স্কয়ার ওমেগা, স্মল m r2 স্কয়ার ওমেগা, ঠিক করে নিও। এখান থেকে m কমন টমন নিলে ওই r1 এর ভ্যালু r2 এর ভ্যালু বসালে এরকম আসছে, কমন টমন নিলে এরকম আসছে, যেখানে ওই স্মল m ক্যাপিটাল M ডিভাইডেড বাই স্মল m প্লাস m ইজ ইকুয়াল টু মিউ, যেখানে মিউ ইজ কল্ড reduced mass of the electron because it is less than the small m, মানে mass of electron by a factors 1 divided by 1 plus small m by capital M, তার মানে মিউ less than small m। তার মানে according to Bohr's theory আমরা যেটা পাইছিলাম যে quantized condition mvr বা m omega r square is equal to nh by 2 pi. So now if you consider center of mass motion, then what you have to do, only modification is that you have to replace small m by mu. বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? তো ওই যে মিউ ওমেগা আর স্কয়ার is equal to nh by 2 pi, যেখানে n is equal to 1 2 3, তাহলে মানে quantized conditionটা চেঞ্জ হয়ে গেল, only small m being replaced by mu, যেটা আগে ছিল ওই যে mvr is equal to nh by 2 pi। Similarly, যদি if you replace small m by mu in the energy expression, you will see the modified energy level। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? তাহলে m উপরে আসিল স্মল m, তার মানে এখন মিউ হচ্ছে স্মল হচ্ছে less than small m, that means now your expression of energy is higher because this is less negative, value of mu is less than small m। তার মানে if you take the frequency, in case of frequency there is a difference, তাহলে অটোমেটিক্যালি এনার্জি যেহেতু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বা ওয়েভলেন্থ যেটাই তুমি আগে ক্যালকুলেট করেছো ইউজিং স্মল m, এটা মডিফাই হয়ে যাবে, আগের স্মল m এর জায়গাতে মিউ ঢুকে গেছে। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? তো এখানে তোমার ওই যে এগুলো সব বসিয়ে দিয়েছো, বসালে ওই রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট এখানেও সেম, small m will be replaced by mu. Since mu is slightly less than small m, the electron energies are slightly less negative than if the nucleus were at rest. Rest means infinitely heavy, that are Bohr assumed. The wavelengths of the spectral lines computed on this basis মানে হচ্ছে present basis, মানে using mu, you will see that the wavelengths are slightly larger than those corresponds to infinitely heavy nuclei and agree more closely with the experimental value. In that case, you see this is your previous value r infinity. Infinity stands for static nucleus, মানে infinitely heavy, এটা ছিল আমাদের আগের এক্সপ্রেশন। Now the modified value in case of this is m is replaced by this one, so এখানে যদি আমরা কম্পেয়ার করি again দেখো rm less than r infinity by a factor
1 plus small m by capital M. And now if you put all the values of constants in your Rydberg constant values, you will see the Rydberg constant for hydrogen atom is this one. Oh, this one is, you know, for infinitely heavy, যেটা আমরা আগে দেখছি, আর এখন হচ্ছে এটা, and this value is, if you compare ওই যে আগে যেটা আমরা দেখছি, this is more closely close to the experimental value. তার মানে Bohr's theory is very much successful with slight modification, with assumption that nucleus is not stable, it's not infinitely heavy, nucleus is also rotating, and if we consider center of mass motion, then the value of Rydberg constant is more closely resembled to the experimentally observed value. Similarly, all frequency or wavelength calculated using Bohr's theory of considering heavy nucleus আর এখানে যদি করো তাহলে in present case the spectral features মানে wavelength অথবা frequency অথবা Rydberg constant more closely resemble to the experimentally observed value. তার মানে if we put অথবা add the idea of nuclear motion, that means nucleus is not infinitely heavy, then we see that Bohr's theory more closely resemble to the experimentally observed value. That means Bohr's theory can more accurately explain the spectral feature. This is also a success of Bohr's theory. ঠিক আছে, তো আমরা আজকে এখানেই থাক। আমি আরো দিয়েছি ওই Bohr's সাকসেসের আরো 2-1টা পেজ দিয়েছি, ওইগুলো দেখো। হ্যাঁ, আর যদি পারি আমি আরো কিছু আছে আমার কাছে, আমি যদি পারি ওগুলো টাইপ করাও তো মুশকিল, না হলে দিতে হবে, ছবি তুলে দিতে হবে, ছবি তুলে